The sun is high in the sky over Rocket Lab Launch Complex 1 on New Zealand's Mahia Peninsula, and Electron is standing tall on Pad B as we prepare to go to space for the 61st time in just under 20 minutes. My name is Muriel Baker and I'm a Senior Communications Manager here at Rocket Lab. And I'm Matt Tier. I work on the avionics systems for Neutron. We're thrilled to have you join us once again to watch Electron take to the skies. Today's launch is for our friends at iQPS, the Institute for Kyushu Pioneers of Space in Japan. They've named the mission The Lightning God Reigns, and if that name sounds familiar, it's because it follows on from our first launch for iQPS back in December 2023. Now that mission was called The Moon God Awakens, and it deployed a radar imaging satellite named Tsukuyomi-1. Today, it's the Lightning God's turn as we launch the first of 8 new missions for the Japanese Earth Imaging Company. Across these 8 launches, Electron will expand iQPS's constellation of SAR satellites. These aim to provide persistent monitoring of Earth at fixed points every 10 minutes. Inside Electron's fairing is a single spacecraft, the QPS SAR-9 satellite, and it's headed to a 575-kilometer orbit. Let's hear more about their mission from the team at iQPS. QPS SAR project. The future begins in Kyushu. Maximum ground resolution of 46 centimeters. World-class image data enables observation of moving objects like cars and ships. QPS SAR, a 100-kilogram class small SAR satellite. A constellation of 36 satellites will observe almost every location on Earth every 10 minutes on average. Unlike optical satellites, radar satellites can observe even through clouds and in darkness. The satellite processes observation data into images on board and transmits only the necessary images to the ground, delivering SAR images quickly. Using inter-satellite communication, even faster delivery is possible, aiming for about 10 minutes after observation. QPS SAR data unveils a new world previously unseen. SAR satellites, unaffected by weather or time, can quickly assess disaster situations and confirm passable roads. Additionally, utilizing the radar's unique features, it can detect changes in infrastructure, such as roads and buildings, down to a few millimeters, allowing for pre-screening and repair of potentially hazardous areas. It is expected to be useful for managing large-scale infrastructure, capturing detailed information with high resolution. It can even contribute to reducing and eliminating illegal logging. Multiple satellites enable high-frequency observations, visualizing the movements of vehicles, ships, and planes, and allowing for fixed-point observations. It can detect sea ice even during nighttime or adverse weather conditions, providing information essential for the safe operation of vessels. Additionally, analyzing economic, weather, and other data using AI allows us to forecast urban and national economies, along with future trends. SAR images can be used to quickly create and frequently update 3D maps. By tracking changes in terrain and buildings, it provides accurate information essential for autonomous driving and other uses. The ultimate goal of the 36 satellite constellation is near real-time data services. By integrating SAR images into various applications, they become more convenient tools and are used routinely in everyday life. The QPS SAR project aims to liberate the world from uncertainty and anxiety and sustain its daily life through satellites. Expand the possibilities of space and contribute to the development of the world.
iQPS. Right now, we are just over 14 minutes away from sending that QPS SUSANOO-I satellite on its way to orbit. So for now, let's take a look at some of the numbers behind the launch vehicle that will take it there. So today's launch is our second for iQPS out of a total of 9 Electron missions that they have booked with us. It's also our third launch of the year so far, but our 61st Electron mission overall. And that includes our suborbital Electron variant HASTE. It will be our 57th liftoff from Launch Complex 1, since we've carried out 4 missions to date from Launch Complex 2 in Wallops, Virginia. Each Electron has 10 Rutherford engines total. That's including 9 on the first stage and 1 on the second stage. So you'd probably think that means that we've sent 600 Rutherford engines to space, or 610 after today's flight, but that's where you'd be wrong. We've recovered and reflown one of those engines before, bringing the total number sent to space so far at 609. Since our first launch in 2017, we hit 50 launches faster than any other commercially developed rocket in history. We also deployed well over 200 satellites to orbit. This year, we have more than 20 missions booked on the manifest, so we're quickly adding to that deployment tally. No doubt you memorized all those figures and ready for the quiz at the end of today's broadcast. But for now, let's give the numbers a rest and listen in for some very simple words instead. Go or no go? And that is the question our launch operators in Mission and Range Control will be asked shortly by Launch Director Paula Teres-Sirolonga. They'll each report status on the various vehicle, ground and range systems they are responsible for, confirming whether or not they are clear to proceed with today's liftoff. So let's listen in for those calls now. To all stations LD in Mission Core proceeding with go, no go sequence. Stage. Stages go. Avionics. Avionics is go. GNC. GNC is go. Vcon. Vcon is go. T1. T1 is go. GC. GC is go. PLS. PLS is go. RSO. RSO is go. MET. MET is go. MM. MM is go. LDSUP. LDSUP is go. Go, no go sequence complete. We are T minus 11 minutes, 21 seconds and counting. We are go for terminal count auto sequence at T minus 10 minutes. From this time, the 3-word procedure is in effect. That is go for launch from Mission Control, and we are proceeding with the count for an on-time liftoff at 1 p.m. local time today, just over 10 minutes from now. Now, today's mission has a 2-hour window, so should we need to adjust the T0 slightly for weather or any other reason, we have plenty of opportunities to do so. While today's mission is all about sending something up to space, we recently completed a highly complex mission that did just the opposite. Our Pioneer spacecraft supported the re-entry of Varda's in-space manufacturing capsule, enabling it to land safely in South Australia. It was our second re-entry mission for Varda using our Pioneer spacecraft. And here's how we did it. In-space manufacturing may sound like science fiction, but together, Rocket Lab and Varda Space Industries have made this a reality. Here's how. Across Varda's 4 missions, our Pioneer spacecraft will provide power, propulsion, communications, and attitude control in orbit,
allowing Varda's capsule to leverage microgravity conditions to conduct in-space manufacturing and technology demonstrations. Our first mission for Varda was successfully completed in 2024, proving that the microgravity conditions in space can support pharmaceutical processing, delivering results that are challenging to replicate on the ground. Bringing the capsule back to Earth starts with a maneuver to transition the spacecraft from its 500-kilometer circular orbit to an elliptical one. We light up the spacecraft engine for a burn in the opposite direction to slow things down. This drops our perigee, or the point at which we pass closest to Earth, to 300 kilometers. A second engine burn will then raise the orbit's apogee, the point at which the spacecraft passes furthest from the Earth, all the way up to 900 kilometers. Rocket Lab and Varda operators in mission control will be monitoring this closely. As soon as the desired landing location on Earth lines up with the re-entry path for our spacecraft, it will be all systems go. The Pioneer spacecraft will perform a third engine burn of the 3D printed Curie engine to set the Varda capsule on its return trajectory to Earth. During that descent, a fourth burn can occur out of our line of sight to keep the mission on target if an adjustment to the trajectory is needed. Returning at hypersonic speeds at roughly 31,000 kilometers an hour, our spacecraft will release the Varda capsule at an approximate 470-kilometer altitude. This is the moment of success for Rocket Lab and our spacecraft. Then it's over to the Varda team to monitor the final re-entry, descent, landing, and recovery of the capsule once it reaches the ground. And just like that, from 900 kilometers above Earth to touchdown in South Australia, all in the space of just 15 minutes. The new era in space manufacturing continues. Recently, our third Pioneer spacecraft for Varda was integrated and is shortly awaiting launch. So looking forward to another re-entry in the weeks to come. Now, today's mission profile follows the standard launch sequence you've come to expect from orbital Electron missions. So after liftoff, Electron will move through max Q, main engine cutoff, stage separation, second stage ignition, fairing separation, and battery jettison before second engine cutoff and separation of the kick stage that carries the iQPS satellite. Now, that full sequence takes less than 9 minutes, and then we are in an elliptical transfer orbit. And from there, the kick stage and the payload coast around Earth for around 40 minutes or so, before a final circularization burn that takes us to a 575-kilometer orbit for final payload deployment. Now, there's one part in particular about that launch sequence that will be quite different for our new launch vehicle, Neutron, and that's the fairing in the stage 2 separation. So on Electron, the two halves of Electron's fairing split and fall away, completely ejecting from the vehicle to expose the payload to space, but it's a little bit different for Neutron. Speaking of Neutron, since our new vehicle is designed for maximum reusability, we've taken a different approach with its fairing. Neutron employs a hungry hippo fairing where the two halves open wide and make way for Neutron's complete second stage plus payload to pass through and continue the mission to orbit. The fairing then closes back up and remains attached to the first stage so the whole system can land back on Earth and be reused. We recently ticked off a big milestone in Neutron's development with the successful testing of this fairing actuation. Let's check it out. The great thing about Neutron is that we took all the experiences that we had with Electron and rolled that into Neutron. So, a lot of launch vehicles historically have been appended with reusability. We got a blank sheet of paper to start from scratch to make a reusable launch vehicle the way it should be. And you end up with things like not throwing the fairings away and bringing them back down. Yeah, so the fairing stays attached to the vehicle at all times. It's about 6 seconds altogether, so the fairing opens in 1.5 seconds, and then there's a few seconds of the second stage being ejected from the first stage, and then there's about a 1.5 seconds for the fairing to close again, and then for us to tip over and head back home. Well, keeping the fairing means that it's much more efficient. You don't have to fish these things out of the ocean, which ultimately drives more cost. There's always a penalty for doing these things. The first stage is slightly heavier coming in and re-entering, but it just means we don't have a refurbishment activity or a recovery activity, and the rocket basically lands exactly as it starts.
Yeah, well, the advantage with a carbon composite is that it's very lightweight material. So, it's half the weight of aluminum or 4 times lighter than stainless steel, so for the same specific strength. So it means you can make much, much lighter structures. And ultimately that translates into performance of the vehicle. So the rocket doesn't need to be as big to lift this larger payload. You look at Neutron, it looks quite different to normal launch vehicles. That's because it's optimized to do 2 jobs instead of 1 job. While the rocket has to go up, but equally well, it has to come back down. So a lot of the design decisions are actually influenced by the re-entering rocket, the rocket coming down, rather than necessarily the rocket going up. If you don't have to throw away the fairings and recover them out of the ocean, or you don't have to build them or refurbish them, that's a huge advantage. So keeping everything intact that you don't want to throw away is a great idea. I mean, when a jumbo jet lands, it doesn't jettison its cargo doors. It opens them, and then your cargo goes out, and then you close the doors. Same principle here. Can't wait to see the Hungry Hippo in action on Neutron's debut launch soon. For now, though, back to today's mission, and we would like to take this opportunity to introduce you to a new team member here at Rocket Lab in Mission Control. So meet Alex. He is an avid space fan who let the good folks at Make-A-Wish know that it was his dream to be able to see a rocket launch and to have a tour of our rocket factory. And we were only too happy to help make that happen. It's an honour to have Alex and his family joining us in Mission Control today for launch. Looking forward to it, Alex. All right, T-minus 3 minutes and counting. Anu's И всем привет, с вами снова iQPS. Вы попали на прямую трансляцию запуска ракеты Electron с миссией The Night Good Ranks. У нас остается менее 3 минут до запуска. Я так сильно раньше начал, потому что был шанс, что я запуск точно, просто тупо просплю, короче. То, чтобы он чисто, остался вот так, так скажем, записан, то я начал раньше прямую трансляцию. Но все-таки не проспал, хотя почти. Да. Запуск ожидается 16 марта в 00:00 по UTC со стартовым окном до 2 ночи по UTC. The Night Good Ranks будет запущен с частного орбитального космодрома Rocket Lab Launch Complex 1 в Новой Зеландии. Миссия запустит один спутник визуализации с радиолокационным синтезированием отверстием. Старт на круговую околоземную орбиту высотой 575 км для iQPS под названием QRS SAR-9, произведенный SUSANOO-I. Космический аппарат присоединится к растущему созвездию iQPS по визуализации Земли, который обеспечивает мониторинг высокого разрешения из определенных мест каждые 10 минут. The Night Good Ranks — первый из 8 предстоящих запусков iQPS в 2025 году и 2026 году для запуска, то есть для создания созвездия iQPS. Он следует за предыдущей успешной миссией компании для iQPS, запущенной в декабре 2023 года. Каждая предстоящая миссия включает в себя произведенный световой приемник Rocket Lab, использующий для отделения и развертывания спутников от электрон после выхода в открытый космос. Спутники iQPS — это небольшие... Так, ладно, это уже потом. Смотрим запуск ракеты Falcon... запуск ракеты Electron с миссией The Night Good Ranks до которого менее 40 секунд. T-minus 20 seconds and counting. Ten, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
Beginning pitch off. И есть запуск ракеты Electron с миссией Ignite Good Ranks. Справа сверху видите телеметрию. И слева что полосу таймлайна, когда что будет происходить. Так вот, далее. Спутники iQPS — это небольшие высокопроизводительные спутники SAR, которые используют легкую большую складную антенну для сбора информации с Земли в высоком разрешении даже через облака и благоприятные погодные условия. В конечном итоге планируется, что через неблагоприятные погодные условия. В конечном итоге планируется, что планируется иметь 36 спутников, способных контролировать каждое фиксирование точки на Земле каждые 10 минут. Помимо запуска на Electron, спутник iQPS SAR будет использовать Rocket Lab Mannerized Light Band в качестве системы разделения для развертывания в космосе. Общая масса спутников 100 кг. И у нас уже есть момент максимального аэродинамического сопротивления. Now complete. But it's just getting started for stage 2. Shortly after separation, the single Rutherford engine on stage 2 will ignite, and that will propel us the rest of the way to an elliptical transfer orbit. So watch closely to see all of this take place in the next few seconds. Stage 1 propulsion holding nominal. Stand by for MECO in 30 seconds. Итак, Electron — это у нас двухступенчатая ракета-носитель частично многоразового орбитального класса, разработанная Rocket Lab американской космической компании со 100% дочерним предприятием в Новой Зеландии, обслуживая рынок коммерческих запусков по запускам малогабаритных ракетных-носителей. Ее двигатель Разефорд является первыми двигателями с электронасосной передачей. Stage separation confirmed. Stage 2. И есть отключение 9 двигателей ПС, первой ступени, разделение ступени и зажигание двигателя второй ступени. Так вот, ее двигатель Разефорд является первым двигателем с электронасосной подачей, который приводит в действие ракеты орбитального класса. Электрон часто запускается, хотя это не важно. Хотя ракета была спроектирована как одноразовая, ракета Lab дважды возвращает первую ступень, работая над возможностью повторного использования ускорителя. Ускоритель Flight 26 впервые предпринял попытку захвата вертолетом, однако ракета Lab отказались от попытки поймать Electron. Так, и сейчас будет сброс створа головного обтекателя. Стоимость проекта этой ракеты около $100 миллионов, стоимость запуска $7,5 миллионов. И есть сброс створа головного обтекателя. Высота ракеты составляет 18 метров, диаметр 1,2 метра, старт и вес 13 тонн. На низкую околоземную орбиту может доставить 225 кг в оригинальной версии и 320 в обновленной. На солнечной синхронной 150 и 200 кг соответственно. Всего было 60 запусков, из которых 56 успешные и 4 неудачные. Первый запуск был 15 мая 2017 года. Первая ступень имеет высоту 12,1 метр, диаметр 1,2 метра, и там устанавливаются двигатели Разефорд с общей тягой 224 кН и удельным импульсом 311 секунд, который работает на жидком керосине и жидком кислороде. Далее идет вторая ступень высотой 2,4 метра, диаметр 1,2 метра, где устанавливается один двигатель Разефорд, оптимизированный для работы в вакууме с тягой 25,8 кН и удельным импульсом 343 секунды. Который также работает на жидком керосине и жидком кислороде. Также возможна установка разгонного блока. Это, допустим, фотон, где устанавливается один двигатель Curie с тягой в 0,12 кН, который использует вязкое жидкое монотопливо в качестве топлива, либо же модернизированный фотон, где устанавливается один двигатель Гиперкюри с тягой 0,4 кН и удельным импульсом 310 секунд, который работает на неопределенном
гипергорическом двухкомпонентном топливе. Основной корпус ракеты изготовлен из легкого углеродного композитного материала. Вторая ступень использует 3 батареи, которые горячо заменяются. 2 из батарей сбрасывают с пульса розетки для сброса массы. И вот скоро у нас тоже будет. Почти все двигатели напечатаны на 3D принтере, чтобы сэкономить время и деньги в процессе производства. Обтекатель полезной нагрузки электрон имеет высоту 2,5 метра, диаметр 1,2 метра и общую массу 44 килограмма. В 2012 году ракетапы объявили о планах по восстановлению и повторному запуску первой ступени электрона, хотя внутренние планы были начаты еще в конце 2018 года. Электрон изначально был разработан как многоразовый ракетный носитель, поскольку это малогабаритный ракетный носитель. Оно было разработано из-за более глубокого понимания производительности электрона на основе анализа предыдущих полетов с помощью датчиков на ракете. Кстати, у нас есть сброс этих 2 аккумуляторов и переход на другой аккумулятор на второй ступени. Блин, капец, там дофигища информации про возвращение первой ступени, но в целом это нам на самом деле не особо нужно, поскольку все равно сейчас все запуски исключительно в одноразовой конфигурации производятся. Такие далее у нас уже будет выход на орбиту и отключение двигателя второй ступени. А я напомню, то, что это у нас сегодня второй запуск из 6. Ну, следующий там будет китайский, там не будет прямой трансляции. А вот где будет, это в 15 марта в 6:39 по UTC будет запуск ракет Falcon 9 с миссией Транспортер 13. В 10:31 по UTC, потом Falcon 9 опять-таки с миссией Starlink Group 12-16. И потом еще один запуск космодрома Плесецк. Стыковка же пилотируемого космического корабля Крюв-Дран миссии Крюв-10 будет завтра, 16 марта в 3:30 по UTC. 57 to 28,000 kilometers an hour, which will indicate that we have hit orbital insertion speed. HEB discharge holding nominal. Electron's 61st flight is coming to an end in just a few moments. We're now expecting to hear the call out, burnout detect mode from mission control. Once we hear that call, you'll know that second stage shutdown is close. 20 seconds remaining. SECO confirmed. Nominal transfer orbit achieved. Stage separation confirmed. And just like that, Electron's second stage engine has shut down as planned, and the kick stage is now separated to continue the rest of its journey ahead to payload deployment. Now, the kick stage will enjoy a gentle coast around Earth before it reaches its apogee, which is the highest point in its orbit. At that time, the 3D printed Curie engine on the kick. И у нас есть выход на орбиту, отключение двигателя второй ступени, а также отделение разгонного блока от второй ступени. И далее у нас будет... нет.
Я дебил. Ну да, у нас есть выход на орбиту, отключение двигателя второй ступени, далее у нас будет отделение первой порезы нагрузки, потом зажигание двигателя разгонного блока и или стоп. Что происходит? Где таймлайн? Вот что-то я ничего не понял. Так, да, вот, есть отключение двигателя второй ступени. Да, есть отделение второй ступени от разгонного блока. И да, далее аж на отметке 51 минута 20 секунд после запуска будет зажигание двигателя разгонного блока. Очень длинное, причем более 3 минут, да. И на отметке 55 минут 39 секунд уже будет отделение самой полезной нагрузки. Но я не буду стримить уже до того момента, да, и там все равно только анимации, скорее всего, покажут, как обычно, и все, поэтому, да. Всем спасибо за просмотр, и всем пока. Я заканчиваю прямую трансляцию. And remember, today is launch number 2